And he was reacting on the latest ranking on MP's performance. So Babu was number 2 according to that ranking. So Peter Salasya was very much worried. Ati yeye pia amefanya tu vile Babu amekuwa akifanya, kwa nini yuko kwa top 20? So Babu amemwambia probably these people were not ranking people based on madness. It was based on performance. So you can check your records. That's what Babu said. You can check your records whether you are supposed to be ranked, because it was not based on madness. You nimeleta shida. So Peter Salasya is an upcoming politician, promising politicians like us. We don't want to discourage him. We don't want to abuse him. But we want to tell Peter Salasya that Babu Owino is not your equal, because that is the next Luo political kingpin after Raila ODINGA. So we want to encourage you to do what you are doing, but never touch Babu Owino, because that is our heart. Because tumesema ni baba, kama si baba ni babu. Tuko na karis mbili tu, baba ama babu. Nothing less. Kama political analyst nimekuambia, after Raila ODINGA ni Babu Owino. After Babu Owino ni Maurice Weremuna anaangia kisa hii. William Samoei Ruto is now purporting to be fighting corruption in this country. And when you can watch everywhere, Gachagua is now dishing out cash. 1 million, hata leo amepeana 1 million kwa secondary school. Sasa 1 million itafanya nini kwa secondary school? Na kitambo hako anafanya hii. William Samoei Ruto, mimi nakwambia, mimi nikiwa hapa kwa bunge Jakaranda, if you are serious, William Samoei Ruto, if you are serious with the fight against corruption in Kenya, start with Gachagua. Enda kwa William Samoei, enda kwa Gachagua, after Gachagua, enda kwa Moses Kuria, Aisha Jumwa. Hawa ndio watu ambao wanafaa kushikwa sahihi. Achana na Waiguru, anatembea na pesa kwa gunia na alitembea na bado anatembea. Sasa fight against corruption by William Samoei Ruto is not genuine, and this thing should be rejected by the contempt it deserves. Mimi nimesema kama political analyst kwa bunge. The cost of living. The cost of living. Mimi nawaambia wanabunge, mimi naongea mind yangu mimi. Hakuna hata siku moja utawahi ona bei ya unga ikienda chini. Hakuna hata siku moja utawahi ona mambo ya chakula ikienda chini. So long as William Samoei Ruto remains the president of the Republic of Kenya, so long as Ruto still remains the president of this Republic of Kenya, there is nothing good that will ever come. Na watu wataendelea kuteseka, Mr. Speaker, na sisi tunataka kusema hata kama hataenda, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kumtoa saa zingine. Lakini nimesema saa zingine. Sasa wakati ikifika, Mr. Speaker, Wakenya wataendelea kuteseka, na mwishowe tukifika kwa debe 2027 tunaweza amua. Even before that, Ruto can be impeached. I rest my case, Mr. Speaker. Mamugalaje itaicha. Mimi mamugalaje tunasema itaicha. Ikana na William Samoei Ruto mwenyewe. Yejo rais kumanda rais wa corruption. Mamugalaje tunasema itaicha, hii hakuna kuisha. 7 hours. Sababu gani? Sababu kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza. Alipoingia mamlakani, alisema nini namna gani? Alisema atamaliza 7 hours kumaliza corruption. Na leo hii ile corruption bado iko juu. Mali iko juu. Hadi mpaka kwa sasa hii. Corruption grade hii hakuna kuicha. Mambo ya maandamano. Nasikia watu wanaongea maandamano. Maandamano kama Raila, wasante maandamano kama Raila atakuwa. Wako mnaanza maandamano. Wewe unaweza toka ende. Watu wengine wanafikiria kwenda maandamano. Order. Wanafikiria wanaenda kwa sababu ya Raila. Sasa vile maandamano simama, sasa wanakuwa waswali. Ndipo kama Raila ODINGA anasimama nini maandamano. Wako wanataka kwenda maandamano, waenda maandamano. Anaenda sahihi. Inaongea nao 7 hours.
Asante sana kwa Spika kwa kunipatia wakati. Mimi ni Jose. Na vitu ambazo vipengele ambavyo ningependa kuongelea leo, kwanza ni cost of living. The cost of living and Raila Odinga. Okay, from the records, it is clear, it is crystal clear that William Samoei Ruto gave out 16 billion shillings for the as subsidy for the fuel. Then he came and gave out the 3 billion as subsidy for agriculture. These were the hapa ndio issue inaanzia hapa kwa subsidy allocations. Amepeana 3 billion for agriculture, amepeana 16 billion for fuel. So mtu anatuangusha hapa kwa cost of living is the Minister of Agriculture. You should not be pointing fingers on William Samoei Ruto. Should be pointing fingers to the Minister of Agriculture. Mbona amelala kwa class anapewa 3 billion as money for subsidy, then the fuel anapatiwa 16 billion. So Raila Odinga has to intervene on this issue. Yeah. Meanwhile, William Samoei Ruto is overworking. I can say so. Yes. Let me defend myself. William Samoei, relax. Inua mkono. William Samoei Ruto is overworking. The reason why I'm saying, let me give you the reason why I'm saying William is overworking. The reason why I'm saying this. Tulia, naongea Kiswahili. Habari zenu wabunge. Mimi niko na swali. Mheshimiwa, umetuambia ati kuna 3 points, I don't know, billion. It's 3 billion, not point. Yes. Imewekwa kwa Ministry of Agriculture. Yes. Na Ruto mwenyewe alisema alitoa subsidy. Sasa wewe tuambie hii subsidy imekuja aje tena? Subsidy, wacha nikwambie. Let me educate you my friend. Let me educate you. Or let me just yes. Bring it on. Let us swali. Sawa, yes, asante Mr. Speaker. I'll answer you. Nataka niulize mwenzangu hapa. Yes. Ametuambia sawa. Ametuambia tuulize the Minister of Agriculture, not the President of the Republic of Kenya. So yes. Nataka nikuulize swali. For example, tumeenda kwa darasa and we are getting students wanna make noise. Tutauliza student mwenye ana make noise ama tutauliza the class prefect? We must always ask the class prefect. Sasa kama kuna shida hii Kenya, I think the right person to ask is not the Minister for Agriculture. The hierarchy, we must ask the President of Kenya. He said it very well. Let me answer the two first. Allow me. Number three. Okay. Sir, Mr. Speaker, sir, thank you very much. I have just a very small niko na question moja tu. Ile nataka niulize huyu jamaa. Umesema at the president is overworking. Extremely overworking. Yes. Can you explain to members why, how the president is overworking? Ama is overworking to tax the common mwananchi, ama ana overwork akifanya namna gani? That is the question. Okay, thank you mwanabunge. Let me begin with the first question about the subsidy allocation. Sindio, I said the fuel has been given 16 billion subsidies. Then I said agriculture has been given only 3 billion subsidy. So this 3 billion iko ndani, hiyo fertilizer iko ndani hapo. So unaona the fuel imepewa pesa mingi kuliko agriculture. That's why the cost of living is so high. Question number 2. The question number 2. Nani hajaelewa? Question number 2. Let me answer. Allow me answer the other person, the other member. Mr. Speaker, there's this hierarchy. You just elaborate hapa vizuri. When the class is making noise, do you come and ask the class teacher or the class prefect? Of course, you must ask the class prefect. You can't go to the teacher. So allow me give the president allow me make him the teacher. Then the Ministry of Agriculture be the prefect. So when the cost of living is terrible, should be addressing the Minister of Agriculture, not the president.
about the president overworking extremely. Just on the other week, they were in a Pan-African Parliament. Walikuwa in a Pan-African Parliament. Unielewa? Yeah? And there are some issues there to be solved. Like there are some issues. There are issues to be solved in the African continent and the world in general. Are you getting that? First and foremost, kwanza kabisa, unaelewa? Kwanza kabisa, we have to disband the AU and everybody will go home. The African Union must be disbanded and everybody will go home. The second thing, whoever the only person who is going to initiate the disbandment of African Union is William Samoei Ruto, nobody else. The second thing is the United Nations. It's the United Nations. The second thing is the United Nations. Should I talk on the United Nations? Najibu swali. The second thing. The second thing, why William Samoei Ruto is overworking. I would urge Raila to sit down and not to intervene. There are so many people that when Raila call for maandamano, they normally question and they normally ask, huyu mzee anataka nini? Huyu mzee anatuharibia biashara, huyu mzee anatufanyia vitu nyingi. Cost of living izidi kuende na Raila akae chini. Sasa wananchi ndo watokelezee. Juu kila wakati Raila akiitisha maandamano, wao wanasema huyu mzee anataka nini? Unaona? That is cost of living. The government is trying to fight corruption. What I can say, that is crocodile tears. Because first of all, if we look at tukiangalia nguzo wa serikali, the government cornerstones, that is the PS, the CS and the CAS, they were appointed and the president did not observe the competency of these people. They were political losers who were appointed to the office irrespective of their corrupt cases that were pending. Once they were appointed into the office, all their corruption cases were withdrawn. So the government is not trying to fight corruption in any way. Those are crocodile tears. Gachagua, talking about Mau victims, I think right now you can understand who Gachagua is. Gachagua, wherever he is, he thinks only of Wakikuyu. And I want to remind him that everyone fought for the freedom that we are enjoying today. Ochieng Oneko, the likes of Tom Mboya, the likes of Odhiambo Mbai, hawa ni watu ambao walikufa wakitupigania. Hawa pia wakompensetiwe. Aya, Peter Salasia and the issue of Babu, I've not gone too much into it, but I think it's just at personal level. So no problem. Pay attention, and when I'm speaking, you must listen kidogo. The cost of living escalating. Okay. Kama cost of living inapanda, sisi kama watu wa Azimio tulijipanga mapema. We expected nothing out of this government. We are not feeling any pain. Kama Ruto anataka kibriti uzwe 500, so be it, we don't care. Yule watu waliruka kabisa betati yo mtu yetu. God, tell us why you are buying cheap things. You are suffering like Kerengende right now. And I want Ruto, wherever you are, ongeza kila kitu. Ile tax unaweka 3%, hiyo ni kidogo. Multiply times 10, 30%. Hizo pesa yote ni yako. Serikali ni yako, pesa ni yako, wafanyikazi ni yako, tax them home and away. Government fighting corruption. There is no fight of corruption. In fact, government is promoting corruption. Government installing, cultivating. Corruption should be more. People should suffer. Everyone working in the government should suffer more. Now, I will avoid some topics because they were discussed. But you see,
I want to borrow some wisdom from Honorable Babu Owino. When a blind man tells you, I will stone you, be aware the blind man is stepping on a stone. Babu, avoid Peter Selassie like plague. When you associate with a mad person, that person will drag you into mad. Wajana Peter Selassie, that person should be in Madari right now enjoying rehabilitation services. Someone is mafia Peter Selassie haijafika hata Uhuru Highway. Mafia yake haijapita hata Parliament buildings na ameanza kuattack people who have been in Parliament long enough. I want to condemn Peter Selassie in the strongest terms possible. He should attack his colleagues from the other side. But now I want to talk about Mr. Gachagua, who is fond of thinking Kenya is a small region in Madeira. You need mental expansion so that you can capacitate that Kenya is not a small village in Madeira. Kenya is a big nation. Ngoja kidogo. Kenya ni nchi kubwa ya watu takriban milioni kadhaa wa kadha. Si ngoja kidogo nimalize wewe. Kenya ni kubwa wewe Gachagua. Usifikirie Kenya ni kijiji kidogo pale Madeira. Ukisimama mau. And then wewe Gachagua, one last warning to you. Every time you are talking, Raila is full in your mouth. Akili yako imejaa Raila. You are a deputy president. What are you doing with your position? Kazi yako ni kulaumu Raila. Bibi yako akiavya mimba Raila. Mtoto yako akianguka shuleni Raila. Shamba yako ikikauka mimea Raila. You must know where your problems come from, Mr. Gachagua. It is not Raila. Then one last thing, Mr. William Ruto. Mwisho kabisa wewe bwana ne, ngoma timu bwana hado. One last thing. Kitu ya mwisho kabisa. Bunge Mr. Speaker, utaniruhusu kitu moja Mr. Speaker. Nataka kusema kitu hapa. The Jacaranda bunge la mwananchi is not a mere bunge. We want it to be renamed Jacaranda National Jacaranda National Public bunge la mwananchi leo lango. Jacaranda National People's Parliament. This place is bigger than you think it is. Asante sana na Mungu awabariki. Anaua ufisadi pamoja na maskini. So uwezi niambia kwamba unakuja unataka kuangamiza ufisadi na huku unafinya maisha ya yule maskini ambaye hajiwezi. Hiyo ni kama kuangamiza, hiyo ni kama utaki wale wananchi wenye hawajiwezi katika nchi yako. Kwa sababu kuna vitu mingi sana ambavyo huyu Ruto ameweza kufanya hata sisi wengine tunaishi katika Kenya ambayo tunakaa kama wakimbizi katika Kenya yetu. Kama sukari, kusema kweli, sukari haijawahi enda mpaka shilingi 400. 500. Pole sana. Unajua mimi nilisusia, mimi ni ugali peke yake. Na nikisema kwamba Ruto kwanza, mimi maisha yangu iko hali hatari kwa sababu wakati alipandisha unga mimi amenimaliza. Alipandisha nini? Mimi chakula yangu ni ugali wapendwa. Sasa Ruto amejaribu kufinya mahali popote tu penye mwananchi anafaidika, Ruto anaenda anapeleka mkono wake pale. Hata saa hii mahali serikali inaonekana kwamba inapeana pesa, Ruto anaenda anafinya pale, anafanya vitu libasi. So kitu yenye nataka kuambia wapendwa, saa hii mimi hata naomba nyinyi, hata kama mimi niko na kashamba kapoindi kamoja, sina shamba, lakini naomba kama ulitoka kwenu na ukaacha shamba kwenu, shamba karibu eka 2, hebu acha mimi niende nikulindie hiyo shamba. Niende nikulindie, nikae huko nilime hata kama ni mwaka mmoja, alafu nikuondokee. Mtakuwa mnanisaidia. Mada ya pili, acha nimalizie. Hii ya pili ya wananchi wanaweza kwenda kwa maandamano without Raila. Inafika mahali ambapo wewe mwenyewe utatoka. Hakuna mtu atakwambia toka. Wacha sasa hii 3% yenye alisema kwamba nataka aongeze kwa kila mtu. Kwa hiyo jasho yako ile kidogo yenye unapata tena anaweka mkono wako hapo.
Wacha hiyo kitu ipite uone. Hakuna mtu ataonekana kwa nyumba, kila mtu ataonekana barabarani. Na mkitoka hivyo ndio tutatoa huyu mkora. Na msipotoka wapendwa, basi mjue maisha yetu inakwisha. Mbarikiwe. Number 3. Alafu Omosh, wewe ukwamang wale watu walikuja hapa na wakasukuma discipline kwa hili leo. So behave. Behave vile ulisema. Distance sana hiyo kitu. Lead by example. Unapale niko. Lead by example. Just 1 minute. Okay, Doctor from Mutembei is talking now. Thank you very much, Mr. Speaker, for giving me this opportunity, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is okay, Doctor from Mutembei County, Cosmo Mentis, Jacaranda here. Mr. Speaker, today I only want to talk about 3 people here. I can see William Samoei Ruto there, Gachagua, and Peter Salasia, Mr. Speaker, sir. Peter Salasia here, I just want to give a quote, and I just want to quote my teacher in standard 5 in primary school, Mr. Speaker, who used to tell me that if you find a very beautiful lady with her legs wide open, Mr. Speaker, Mr. Speaker, 1 minute. I don't know what to do. Can I go on? Mr. Speaker, I'm talking about Mr. Salasia. Mr. Salasia, I want to quote something that was given to me by one of my teachers, and the teacher was called Mr. Withlidenglius. Withlidenglius taught me and told me that if you find a beautiful lady with her legs wide open, don't tell her to close them, because you don't know her source of energy, Mr. Speaker, sir. Mr. Salasia is nothing before Babu. Mr. Salasia is somebody called head honchos. He's a snowy coaster. Mr. Salasia cannot be measured with Babu. In fact, that guy, sijaona hata ile point of order amesafanya kwa Parliament, and he cannot be compared to Mr. Babu. Mr. Babu is academic aged, academic apparagi, and he should not even compare himself with this new Duguda here. This guy is a new Duguda. He cannot compare himself with Babu Owino. Babu Owino is somebody above him, very far. Mr. Speaker, I want to talk about William Samoei Ruto doing something about tax and everything else. Mr. William Ruto, if you describe Mr. William Ruto is pecuniary non-abet, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, Mr. William Ruto is an enigmatic failure. Mr. William Ruto has no direction. Mr. William Ruto has no physics. Mr. William Ruto is academic. No. Mr. William Ruto is suffering from non-metabolic failure, Mr. Speaker, sir. And there is nothing that he can do. This guy who is supposed to support Mr. William Ruto, Mr. Gachieta, Mr. Gachagua, the misguided elements, the sentimental naive, the crabatic innuendos, someone who will say anything and everything anywhere, regardless of the audience, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, I want to say, and I want to summarize with Raila Odinga, because I've been given only 3 minutes. Raila Odinga, we know that there is nothing that we can do without Raila Odinga in this country. And if it is maandamano, Raila Odinga must be there. He must be part of the solution. If you decide, saa hii ukicall maandamano hapa, hata itafanyika. Kwa hivyo Raila Odinga ndiye anaweza sema ni maandamano, na sisi tutaenda hiyo maandamano. Thank you, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity. Next time, give me 5 minutes. Mr. Speaker, point of mind. Mr. Speaker, question. Nimeachana na hivi. Question kwa huyu dakika moja. Order. Okay. Asante sana Bwana Speaker for giving me this opportunity ili niongee juu ya mada ya leo. Nitaanza na mada ya number 2, which is stating that the government is fighting corruption through dismissals of late. Is Ruto genuine on fight against corruption? Mr. Speaker, kulingana hili mada, Ruto sio genuine.
kupigana na ufisadi, kwa sababu wale ambao Ruto anaweka kwa hizo offices ni wale ambao Wakenya wanajua kutoka mgongo mpaka mbele. Ikiwa unaweza toa mtu, unaleta mtu kama Echesa. Echesa ni yule alikuwa na kesi ya ufisadi ya serikali ambayo ilipita. Tunaona sasa unarudisha. Sasa unataka kuambia Wakenya ati una fight corruption. Hakuna. Lingine, pia tuliona KEMSA. Kuna wale ambao walitolewa na serikali iliyopita ati wakuna corruption. Hii serikali yako unajifanya ati you are cleaning the KEMSA. Yet wale ambao walikuwa wamefukuzwa na serikali iliyopita ndio sasa wanarudi. Kwa hivyo Mr. Speaker, Mr. President is not denying when he's talking about he won't fight against corruption. He's really promoting it. Going to the third matter, which is talking about Gachagua, talking about Mau victims compensation. Mr. Speaker, I want also to communicate on that issue. It is not true that it's only Mau people who fought for the liberation of Kenya. Liberation of Kenya was fought by all Kenyan communities, starting from Kamba, going to Rift Valley, going to the United States of Luoland. You'll find them. When you talk about the Chimoneko, you will not forget about Masaku in Machakos, who was there, who could foretell what was going to happen. So, Mr. Speaker, when it's a matter of remembering them, it is not only Mau Kenya. In fact, Mau they only knew how to fight and go to the bushes and hide there, but they had got no language to convince the Europeans if Kenya wanted their own. Mr. Speaker, let me go to the last point, that is the cost of living. Mr. Speaker, it is not even here it's only here in Kenya. Somebody in Rift Valley region, we saw a certain school. The people, the community went to that school and closed it because JSS is not functioning. What is bringing that? Mr. Speaker, it is because of cost of living. The government itself cannot accommodate to take teachers there and also to facilitate the ongoing of learning. Mr. Speaker, the cost of living is going on again. Juzi tulikuwa tumeambiwa ati kuna mafuta, kuna petrol, governmental business between Kenya and Arabic countries, and you were told that the cost of fuel was going to be down with the immediate effect. What is happening here, Mr. Speaker? It is now just escalation. We cannot accept it. We are not seeing what the president was trying to say, Mr. Speaker. The cost of fuel now has gone up, such that the common wananchi cannot afford, Mr. Speaker. Unga tuliambiwa ati unga iko ya bei ya 150, kuna ya 200, kuna ya 230. But Mr. Speaker, hata ukienda supermarket hiyo unga, Mr. President alikuwa anasema ati unaendea unga yenye una a point. Thank you, Mr. Speaker, for the correction. I am saying this. Sakayo, hakuna bei ya unga, hakuna ile unga ulikuwa unaambia wa Kenya ati iko ya 150. Kwa hivyo Mr. Sakayo, tunaona tu tax ndio bado inaendelea mbele. Kwa hivyo tunasema hiyo unga yako hatujui iko wapi, Mr. President. Mr. President, I read to I rest my case. Thank you, sir. Sana almost jakababa 1 hour. Mimi nitaongea kuhusu mambo ya William Samuel Ruto. Hiyo ni mada yangu. Ruto anatuambia tutaishi kwa nyumba free, atatengeneza mabarabara. Sasa swali yangu ni sahi kuna njaa, tutakula barabara? Tutakula manyumba? Kitu ungefanya ya kwanza, ungejua Wakenya watakula nini, sio kuambia unatutengeneza barabara. Tutakula barabara? So William Samuel Ruto, kama kazi imekusina, tafadhali wachana nao, rudi kwa nyumba. Na imefika wakati hatutaangalia Raila Amolo Odinga. Raila, Wakenya wasikii maneno. Wakenya wasikii. Baba amefanya kila kitu. Raila amefanya kila kitu. Wakenya wasikii.
Imefika wakati Raila Amolo Odinga, kaa kwa nyumba yako. Baba ana kazi ngumu. Kaa kwa wacha Wakenya wateseke. Na mimi najua saa hii Chebukati aseme kesho tunaenda uchaguzi. Watu wote wenye walipiga UDA wote wanapiga Raila Amolo Odinga. Juu William Samoei ni ule tu mwenye alidanganya 2022. Ndio ule tu Ruto tu mmoja. Ikifika 2027 bado tu wenye aliwadanganya atarudi tu na hiyo awadanganye tena. Serikali ya UDA, serikali ya nimetenga ya kutenga, nikatenga, natenga mpaka Makende. No. So Raila Amolo Odinga, baba Raila Amolo Odinga, mimi nasema hivi, baba Raila Amolo Odinga, Wakenya wasikii na Wakenya wataki ukweli. Uweke ukweli na uweke uongo, watu wote wataenda kwa uongo. Naongea wanao wataenda kwa uongo. 30 minutes. So imefika Raila Amolo Odinga wacha kubisana William Samoei Ruto. Wacha niongee mambo ya Salasia na Babu Owino. Ningependa kuambia Salasia, hii ni uko na one term. Na 6 months. Na ningependa kukuambia ulisema hata kwa ngumi unaweza piga Babu Owino. Nilishangaa ni Salasia mgani anaongea. Babu Owino anaenda training ya ngumi kila siku. Atapijaje Babu Owino? Ataanza aje? Apige nani? Almost usema nini? Salasia. Ningependa kukuambia wewe tunakuheshimu kama MP. Tunakuheshimu kama MP. Wewe ni MP wa Mumias. Wewe ni MP wa Mumias. Raia nyumbani. Hata ajui Nairobi. Hapa Nairobi unasema ati Babu Owino alitoa ongo. Ndio ameweka hapo penye amewekwa. Na mimi ningependa kukuuliza, kama ni ongo, wewe pia uko na pesa. Kwa nini hungetoa pesa ukuwe number 1? Na tunajua 2027 nitarudia. 2027 upende usipende. Unasema ati wewe sasa hivi wewe ndio wakubwa ya waloya. Ati waloya wanakusikia. Ningependa kukuambia Babu Owino anasimama hapa governor ya Nairobi. Tafadhali kama ni waloya ni kuku unawasanya pamoja unaingiza kwa nyumba unaambia kitu sio hapa Nairobi. Dunge. Wale wa ushago. Maana jimo kenyalre. Wale wa ushago lakini najua wale wa Nairobi kama mimi. Wale wa Nairobi kama mimi. Sisi tumechanuka. Tumechanuka. So Salasia. Wacha Babu Owino afanye kazi yake. Na Babu Owino anaingia kila mahali. Maana kiongozi. Kila mahali na Babu amefanya kazi. Sasa lazima ukisaidia watu wawili ama mtu mmoja unapiga kifua ati umefanya ati Babu alipewa kitu kwa makosa. Babu Owino usibisane na Salasia. Hivyo tu. Pana bunge. Please. Hata muna adabu. Mimi mada yangu ya kwanza yenye nitaanza nayo hii yenye mmeweka kwa namba 4. Hii ya Salasia. Ya nyingano proper. Hii ya Salasia. Na hii iende kwa Salasia direct. Aache kubisha hiyo mlango anajaribu kubisha. Hiyo mlango iko na stima ndani. Hiyo mlango hataweza. Hatafunguliwa hiyo mlango. Aende aulize wale walijaribu kuguza hiyo mlango. Wako Kenya, wako wapi sahi? Hata wasikiki. Babu sio Babu venye anamuona hivyo. Yaani huyo anaitwa peckness. Asimuone hivyo kama Babu. Huyo ndio governor wetu na Babu. Usirudi hapa Embakasi tena unataka MP. Hiyo kiti umepita. Kisumu. Watu mtaki Kisumu. Babu tunataka tengeneze hii Nairobi. Ndio Salasia aone vizuri kumbe alikuwa anang'ang'ana na mwenye amemshinda. Mwambie aulize Jagwa. Mali yako sasa.
Na hii ya pili inaenda kwa Mr. Nimetenga. Sijui leo ametenga nini wenye walisikiza news leo. Leo Mr. Nimetenga sijui ametenga ngapi. Juu tumezoea leo nimetenga, kesho nimetenga, leo sijui ametenga ngapi. Naendelea tu kutenga na masiku ndio zinazonga. Mr. Nimetenga, tenga, wewe endelea kutenga. Wewe ongeza hata bei ya unga kwa hata saa moja, si kama Wajaluo utakula ugali. Hatutakula waru. Tutakula ugali. Hatuchoki na ugali. Ugali breakfast, ugali lunch, ugali supper. Ukipita pahali, harufu ya ugali ndio inasikika. Ugali tutakula, upende usipende. Ongeza na uendelee kufinya tu hapo mali unafinya. Ruto finya! Ruto finya ndio wengine pia waone kumbe hatukuwa tunaenda kwa barabara venye walikuwa wanafikiria. Endelea kufinya hapo. Nimeona former president akianza kujitokelezea. Ruto endelea kufinya hapo ndio kila mtu ajitokeleze mali alikuwa amejificha. Finya hapo, sitoe makucha hapo. Asanteni. Imekuwa hivyo. Nuru Kanga, wacha kuingia kwa media ukisema maneno ya nikienda cost of living, cost of living imepanda juu. Sababu gani imepanda juu? Nyinyi ndio muliimba sio uchawi ni maombi. Sasa sio maombi ni njaa. Njaa inawakula mpaka ndani ya nyumba. Sababu muliiba kura mkapatia William Ruto. Tulifanya kura yetu mzuri, tukafanya uchaguzi mzuri. Mchana tulikuwa na furaha, tukiona mandama sikihesabu. Kufika jioni baridi iliingia mpaka mimi nilisikwa na baridi mpaka kwa figo. Wakati Chebukati na kipara yake alichukua usindi yetu akatupatia mtoto mwenye amekufa. Ni wakati wa Wakikuyu na Wakalenjin wachukue mtoto wao wamekufa waende wasike. Sisi tunataka mtoto mwenye ako hai. William Ruto anaishi kwa nyumba ya Tiang. Na hiyo nyumba ya Tiang au kaya ni Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga anakuja kubomoa hiyo nyumba ya Gine Tiang inaitwaje? Ya Maganda. William Ruto anaishi kwa nyumba ya Maganda ya Miwa. Sasa ni wakati wa Raila Amolo Odinga kuingia pale. Raila Amolo Odinga kama amenyamaza William Ruto, usichukue advantage ya kuinua bei ya chakula. Kama wewe William Ruto, wewe ni mwanaume, kwa nini unainua bei ya unga juu? Inua kabisa. Bei ya unga inua kabisa. Weka mpaka ifike mbinguni. Hatuogopi. Sisi tunajua Wakalenjin na Wakikuyu ndio walikuwa wanaenda Sakaola kufunga ili Ruto atengeneze uchumi. Badala ya kutengeneza uchumi, wao wamekufa, wameenda kwa Satani. Sisi tunaishi kwa jina la Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga. Mahali umesikilia hapo chini ya nane, chini ya Ruto. Nyorosha pole pole. Ruwayo hapo. Finya hapo. Hata kingekole kidogo. Baba finya hapo. Hata kama mguu inafura. Hata kama mguu inafura inapitolea ya kiatu. Baba finya hapo. Ya mwisho. Mimi nasema hivi, Salasia ni nani? Hatufai kudebate kuhusu Salasia. Kwani Salasia ni binadamu? Salasia ni zombie. Ukikompea Salasia na Babu Owino, Babu Owino ameshinda Salasia kuenda kurudi kando na kando. Ya mwisho Babu Owino nakuambia wembe ni ile. Kama ulinyorosha Jagwa, tafuta Salasia, chukua nywele nyoa na unyoe yeye na wembe. Si tutampaka Gine. Asanteni sana. Asante. Habari zenu wanabunge? Salama sana. Habari zenu wanabunge? Okay. Kitu ya kwanza, kwa majina naitwa Calvin Sokoth, Ghetto President Kenya mzima. Mimi leo iko kitu imefanya nikafika huku. Iko agenda ambao nilikuwa nataka kusende.
Ya kwanza mtu amenituma ni wasalamie ni Babu Owino. Mwambie akuje hapa pia. Babu aliniambia, nafikiri ataongea na speaker. Aliniambia kwamba by next week anataka akuje hapa na Ulekina tukuwe na debate kutoka saa 8 mpaka saa 1 usiku. Mpaka ata confirm na speaker na anaongea pia na ule jamaa anaitwa nani, ule jamaa anaitwa huyu jamaa anaitwa mjukuu wa bunduki. So aliniambia kwamba by next week anapanga ili akuje na Ulekina hapa wakuwe na debate kutoka saa 7 iende mpaka saa 1, na itakuwa itakuja hapa kama mheshimiwa, atakuja hapa apangwe. Hiyo siku huyu speaker ndiye atakuwa anamwambia kaa usikize watu wengine ndio wewe uongee baadaye na akakubali. Mambo ingine ambayo nataka kuongelelea kidogo, na hiyo ni kitu kwangu ni non issue, na hata kwa Babu Owino pia ni non issue, ni story ya Salasia. Mimi Salasia na Babu wote ni mandugu zangu, na mimi singetaka situation ambayo tunaanza kukua na vita. Hata Babu Owino hawezi furahia, kwa sababu ambition na vision ya Babu Owino ni kubwa sana than Nairobi. Iko kitu ambayo Babu anaangalia mbali, ambayo tunahitajiana. Hatutaki hii vita ikuwe ya kwamba sasa itakuwa hapa ya kwamba tunaanza kusumbana tio. Hii ni vita between Luya na Luo. Juu kitu moja inaanzanga hivyo na inakuja inafanya nini? Ina grow. Mimi kitu najua ya kwamba niliongea na Babu leo sana, na ni pia akanipigia simu, anaitwa Sarasia. Akanipigia simu sana. Na Sarasia nikauliza Sarasia, Babu hana capacity. Hata kama kuna capacity, angejiweka namba 2 kwa hiyo opinion poll. Babu angejiweka namba 1, angekubali Ndindi Nyoro wa UDA akuwe mbele yake. So na hiyo ni non issue, kwa sababu nyinyi wao wanatoka Kakamega, Babu wako Nairobi. Ambition zetu ni tofauti. Babu anataka governor 2027. Babu anataka kwenda beyond governor, hizo miaka zinakuja. But kwa sasa hii tuko nyuma ya mtu anaitwa Raila Amolo Odinga. Include Babu Owino. Sasa huko mbele nikamwambia Sarasia tutatajiana, kwa sababu mimi siwezi wa advice wote wako parliament. Gaucho bibi bado niko kando ya barabara, niko kwa kiti ambayo ina salary. Lakini mimi advice niliwapea kwamba nyinyi wote mnatajiana, kwa sababu in 20 kama Raila Odinga, Kalonzo Musyoka wakiexit kwa politics ya Kenya, then itapata Gaucho kwa race, itabaki kama huyu speaker wangu wako mahali, itakuwa Babu Owino anataka nini mali fulani, na huyo Salasia pia anakuwa anataka kitu fulani, ambao sisi wote tutakuja pamoja tukitafuta hii kiti ambayo wakina Gachagua wakivaa koti kubwa wanasema eti wataongoza 100 years. Tunasema ya kwamba mimi naambia Gachagua ya kwamba ongea tu hivyo na madharau, lakini nataka niwahakikishie ya kwamba ikishinda Raila Amolo Odinga, then ujue tutakuwa na group ya kina Babu Owino, na mimi Gaucho nitakuwa MP mali fulani. Hiyo wakati tuta make sure kwamba kama hii kura zisichukuliwa na kura, then mimi group ya Babu Owino, Simbarati, Olekina na wengine tunajua njia ambayo tutaichukua nayo. Na mimi nasema hivi ya kwamba hii Kenya sio Kenya ya mama zenyu. Hii Kenya sio Kenya ya manyanya zenyu. Hii vitu mnaongea na madharau, na hii message every time mnasendia Wajaluo na watu wa Western Kenya ya kwamba Waluo hawezi kuwa president, Wajaluo hawezi kuwa president, Wakamba hawezi kuwa president, Mijikenda hawezi kuwa president. Mimi nataka nikuambie Gachagua, in 2027, in 2032, mimi nataka nikuambie ya kwamba tutachukua barua ipelekwe Hague, tuitwe mali Hague iko, tuambiwe stage, then kama Babu Owino atakuwa president candidate, Murig tuone. Na mimi naambia Raila Odinga, baba tulia, piga tu press conference. Walisema ya kwamba maandamano ni ya Wajaluo na Waluya. Wacha kila mtu, hata unga haijapanda. Tunataka unga ifike 500. Kidogo sana. Tunataka unga ifike 500. Na mimi nasema eti hao watu walichukua, eti RUTO aliiba kura
Kwa kila siku maendeleo ni Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Maendeleo ni jina la Uhuru Kenyatta na maendeleo. Mimi nasema hivi ya kwamba kwa wanabunge na wasi na nawaomba msikubali mpigane wenyewe kwa sababu gani? Mimi najua iko watu wa kina Jalango wanatumia hapa ndani. Pesa inaweza kutembea hapa ndani ili watu waweze kupigana, ikuwe ya kwamba mko na nini na umoja. Kwa sababu bunge la wananchi saini na stress Gachagua na timu yake. Watakuwa wanakuja nini hapa? Rift ianze kukua ya kwamba Mjaluo hataki kuona Mkamba, Mkamba hizi hataki kuona nini? Na Mluya hataki kuona Mjaluo hataki kuona Mjakenda. Then itakuwa ya kwamba tunaanza kuvikundi eti ile ni bunge ya Wakamba, ile ni bunge ya Waluya, ile ni bunge ya Wajaluo. Mimi naomba ya kwamba tukueni kitu moja. Tumeagree? Tunasikizana? Na mimi nasema na naomba mandugu zangu ya kwamba iko story ambayo nimeona Gachagua na Ruto. My friend, mulichukua presidency, mulima presidency ili muweke maisha ya Wakenya kuwa rahisi. Hamukuchukua presidency kupigana na Jubilee Party. Mimi naambia na Kioni na naambia Uhuru Kenyatta, kama muna venue ya kufanya hiyo mkutano yenu, muilete hapa Jakaranda. Nangojea. Muilete hapa Jakaranda, tuone kama Gachagua atakuja na polisi hapa na maguni. Kama ni ngumu, muipeleke Olympic Stadium Kibra. Kama ni ngumu, muipeleke Mathare pale katikati for then wakuje wavuruke. Mimi naambia Gachagua, badala muongelee mambo ya maisha iko juu, eti nyinyi mnashughulika ule naweka mkutano wapi ya Jubilee. Alafu mnachukua mwanamke ambaye hana integrity kabisa. Mwanamke ambaye anajua lodging zote Kenya. Amejua lodging zote Kenya. Anaitwa Sabina Joy. Sijui Sabina Joy au Sabina Chege. Sabina Joy. Ni Sabina. Wanabunge ria. Wanabunge ra. Wanabunge tibi. Ni Sabina Joy ama Sabina Chege? Nyinyi ndio mmesema. Ni Sabina Joy. Eti mna replace President Uhuru Kenyatta eti na Sabina Joy. Kwani ni madharau gani? Na mimi nasema hivi, watu wapende wasipende, walie wasilie, Jubilee watakuwa na mkutano on Monday. Na mimi naambia watu ya kwamba watu watoke kwa wingi. Nimesikia Gachagua na kina Deuri na kina Jagua wanapanga kuleta vijana. Na waambia vijana mufike mapema. Niliona mwingine akinisomea siku nyingine amevaa silver, lakini nilimpigia simu nikamwambia, ndugu yangu, mimi naona sura yako ni mzuri lakini sidhani kama roho yako ni mbaya. Iko watu sura yao ni mzuri lakini roho ni mbaya. Mukitaka kujua supporters wa Odinga, sisi sio Jubilee, ni Jubilee delegates, but tutaenda kupeana security kwa sababu wako ndani ya Azimio. So hiyo siku tutakuwa huko by saa 11 tutalinda mkuje. Na mimi naambia baba Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, mambo ya maandamano mutulize. Watu hii financial bill ambao Ruto ameleta hapa ya kukata watu kiarea, watakata watu Atuli ule mkongo anaitwa Atuli akate watu nani akate watu. Then ile yako unasema kujenga nayo nyumba, sijui nani anakuambia nalala nje, twende ukate. My friend, tunataka maandamano yaanzie Central. Kwa sababu walisema hii uongozi hii ni ya Mungu. Tunashindwa. Kwa nini Ruto anagonganisha watu na Mwenyezi Mungu? Mimi Gaucho sasa siendi kanisa. Kama Mungu anaweza tupea uongozi kama ya Ruto, siamini hata mbinguni kama mambo itakuwa mzuri. So kitu ya kwanza, Mwenyezi Mungu utuprovie, kwa sababu hizi vitu zote wanakimbia nao ni ya binadamu, imetengenezwa na binadamu. Mungu, kama ulichukua Garang de Mabior na alikuwa mzuri kwa Sudan, kwani Ruto Mungu tumekupea kama sadaka bure? Wanabunge TV, Mungu ukituchukulia Ruto, Wakenya wengi wataokoka na watafuata wewe. Kama ungependa Mungu, tafuta mwanamke ambaye kuna nini supporting document nzuri, apea Gachagua kitu imchome hiyo nini yake.
Wanabunge ria, wanabunge ra, wanabunge timu. Mimi namalizia nikisema hivi ya kwamba hata mkipenda musipende Raila Odinga, mimi nasema sisi Raila Odinga akisema ni Kalonzo Musyoka tutakuwa hapo, lakini kwa saa hii vile mambo iko baba, reggae is still going on. Ni kweli si kweli? Baba, bado lazima utufikishe Canaan. Na mimi naambia kina Martha Karua, Kalonzo Musyoka, supporters wa Raila Odinga ni watu wa vichwa ngumu. Juzi Raila Odinga anaenda huko Matanga huko Nyandarua. Eti Karua, Kalonzo na Kinoparanya na Wajokoya. Huko ndio tungeona bangi mingi huko. Mulikataa, Raila akaenda peke yake. Kama kuenda tu kwa matanga ya ule mtu anajiita eti sujaji wao, hao wanatuchokeza eti maumau. Wale ni wakora, walikuwa naiba samba bwana. Wale walipigana na Wakamba ambao alichukua bandara akaweka eti muongelelei, eti Kasagwa akisimama eti Wakikuyu wajengewe museum, eti Wakamba Wakikuyu wajengewe nini? Hao Wakikuyu juzi hapa eti mwingine ni Githeriman. Amepewa pesa mingi. Juzi hapa mwingine anapiga filimbi hapa town. Sui. Sakaja amepewa sijui nini ya kutangaza nini. Ukienda town au ndio beggars. Ukiona watu wako na sira ni hao. Ukipata watu wangwana ni Wakikuyu. My friend, enough is enough. Enough is enough. Hii Jakarta tuko na watu wengi sana ambao sasa hivi wangekuwa na promoters kazi ya Sakaja. Mimi nasema hivi, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, mtaka Raila Odinga kuachia Martha Karua, lazima mprovie supporters wa Odinga ya kwamba nyinyi hamuogopi. Mliwacha Raila Odinga kaenda Nyandarua peke yake. Tunataka ya kwamba muonyeshe Ruto ya kwamba muogopi. And that's why tunasupport Raila Odinga. Na mimi nasema mpende msipende, tutakaa hii nchi. Na siku Raila Odinga akasema ni fire, ni nini? Raila akisema fire ni fire. Raila akisema left ni left. Raila akisema right ni right. Akisema Kasagwa siaka ni siaka. Lakini hapa Kenya na hapa Nairobi, mimi kama Gaucho na ghetto president nasema ya kwamba Babu Owino umeprove ya kwamba unaweza kuwa kiongozi mzuri. Ni wakati yako sasa kutafuta governor ya Nairobi. Ni wakati yako ya kutafuta governor Nairobi. Tunaheshimu Sakaja juu anaheshimu Raila Odinga, lakini amefanya catwalk sana kama Ruto. Hakuna ubaguzi. Ruto tangu achukue presidency, kitu amefanya mingi sana ni kupiga picha na wazungu na albino State House kuliko hata Uhuru. Na wazungu wanapiga naye picha na waachi pesa. Tangu Ruto achukue presidency kusini miezi ngapi? 8. Amepiga picha na wazungu kuliko Uhuru kwa miaka 10. Akifika mahali ni picha. Juzi watu wakasema kwamba Raila Odinga amepiga picha na Ruto anataka kukua sijui, wanataka kufanya handshake. Raila Odinga aliniambia personally ya kwamba blanda Gaucho sijifanya ni kukaa na William Ruto. Ruto alikaa kwa nini akaenda Gemegor. Ruto alimngoja kwa jikoni ya nini ya kubadilisha nguo. Ruto akakaa hapa kangoja Raila Odinga. Raila kufika akaanza kupiga picha na anapost. Mimi nasema hivi, Raila Odinga ndiye alifanya Uhuru Kenyatta akanona wakati alimsalamia. Mimi naambia baba, hiyo salamu ilisalamia Uhuru akanona, usikubali kusalamia nayo Ruto. Wacha Ruto. Wacha hiyo Ruto hiyo amiba ambayo inamsumbua. Wacha imuharishe kabisa. Ni kweli si kweli? Na mimi namaliza nikisema mpende msipende, Raila atakuwa kiongozi nchi hii. Hadi kuwe ni leo wala kesho atakuwa. Asanteni na Mungu awabariki. Lakini iko vile bado naongea na marafiki wangu. Ilikuwa nipeane unga leo. But iko vile naongea na marafiki wangu, naweza peana either kesho ama Monday juu hapa watu ni wengi. Singekuja na bundle 5, nipeane ama 6. Nataka nikuje na bundle kama 20 ama 30 ili kila mtu apate kitu ya kukunywa nayo uji. But saa hii ile niko nayo kidogo nitawachia, lakini mimi nasema ya kwamba mimi siwezi waonga. Ni vile mimi ni ghetto president. Saa zingine mimi nimekula kwa nyumba ama mimi niko na mkate nimekula imebaki. Iko mtu hapa ndani saa zingine hana fare. Na uongozi mzuri saa zingine ile uko nayo unapeana ndio Mungu afanye nini? Akubariki. Mimi sina mengi na Mwenyezi Mungu awabariki.